Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tashar namu Bin Harun Automobile Service. Channel ɗin da ke kawo muku abubuwan da suka shafi motoci. Idan wannan ne farkon shigowanka, kar ka manta ka danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Kamar yadda muka yi muku alƙawari a wannan bidiyon namu za mu nuna muku yadda ake setting timing. Kafin mu tafi kai tsaye cikin shirin za mu ba da ɗan takaitaccen bayani akan timing. Wai menene timing? Abin da ake nufi da timing a Hausa shine lokaci. A Turanci ma abin da yake nufi kenan lokaci. A yaren injin mota kuma lokacin aiki. Idan kana buƙatar sanin meye timing, dole ka san ya injin mota yake aiki. Wannan shine misalin cikin injin. Idan ka lura da kyau za ka ga kowane piston a nan gurin akwai lokacin da wuta yake tashi a jikin shi. Abin da ake nufi da timing kenan. Amma bari na ƙara kawo muku wani misali yadda za ku fahimta sosai. Idan kuka lura a jikin wannan piston ɗin da yake juyawa daga gefe akwai ɓangarori guda biyu, ɓangaren inlet da kuma exhaust. A nan ne komai yake. Ɓangaren inlet shine yake kawo mai. Bayan plug ya ƙona man sai exhaust ya buɗe, hayaƙi ya fita waje. A turance ana kiran wannan da combustion. Kowane piston yana da lokacin da yake karɓar aiki. Wannan dalilin ne yasa ake yin setting timing. Ina fatan kun fahimci me ake nufi da timing, don haka za mu shiga cikin shirin kai tsaye. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Za mu fara ne da tsofaffin motocinmu na da ta yadda za mu fahimta abin yadda ya kamata. Za mu nuna muku yadda ake setting timing ɗin 1RZ. Wannan shine timing chain na wannan injin ɗin. Kowa dai ya san abin da ake kira da timing chain. Amma abu ɗaya ne wanda mafi yawancin mu ba su sani ba, shine wannan makin da ke jikin timing chain. Mafi yawancin mutane ba su san menene amfanin shi ba. Kowane timing chain yana da irin wannan makin, kuma da shi ne ake ɗaukan setting timing na ainihi. Wannan shine sprocket ɗin keyshaft wanda yake karɓan saƙon inji daga ƙasa zuwa sama. Za ku ga wani makin a jikin shi wanda na yi circling nashi, wanda da shi ne ake ɗaukan setting timing. Wannan kuma shine sprocket ɗin crankshaft, wanda shine yake ba na sama umarni. A duk lokacin da ka ga irin wannan sprocket ɗin za ka ga akwai wani maki guda ɗaya a jikin shi, wanda kuma da shi ne ake ɗaukan timing. A koda wani lokaci shi sprocket ɗin ƙasa yana zuwa da makin guda ɗaya ne kawai a jikin shi mafi yawancin lokaci. Wannan kuma shine pulley. Shi ma yana da gurin da ake ɗaukan timing a jikin shi. Yawwa, ku ɗan dakace mu saka wannan injin ɗin a ciki, za mu ba ku bayanin yadda ake yin komai sala-sala insha Allah. Kamar yadda kuke gani wannan injin ɗin piston ɗin shi na farko da na ƙarshe yana sama. Wannan ne hanyar da ake ɗaukan timing na number 1. Yawwa, bari mu ci gaba. Kamar yadda na faɗa muku a baya, wannan shine keyshaft na sama, wanda idan ka kalle shi da kyau za ka ga akwai wani dot a jiki. A nan ne ake saita timing ɗin. Irin wannan timing chain da yake zuwa da dot guda biyu akan saita shi ne da tsakiyan wa'annan yellow mark ɗin. Kamar yadda kuke gani a wannan bidiyon. Bayan ka tabbatar da ya saitu sai ka sa adjusting ka ɗora. Yauwa, bari mu sake maimaitawa da farko. Da farko za ka tabbatar da wannan point ɗin naka ya yi seti daidai da wannan yellow marking da ke jikin chain ɗin nan. Sai wannan marking da yake jikin pulley. Wannan zero da kuke gani shine ke tabbatar da cewa wannan timing ɗin yana kan 1 kenan. Ana amfani da shi ne gurin tabbatar da cewa piston bai gota ainihin setin da ake bukata a samu na number 1 ba. Dan idan ya gota setin 0 ba za a samu abin da ake so ba. Kar ku manta a wajen wannan na sama makin ɗin zai kasance ne a tsakanin point ɗin nan guda biyu. Idan dai har ka saita wa'annan makin ɗin ba tare da kuskure ba, insha Allah bugu ɗaya na biyu mota ta tashi wahan ba tare da samun wani matsala ba. Sannan kuma motar za ta karɓi wuta sosai in dai har bata da wani matsala. A nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, da fatan ya burge ku. A bidiyon mu na gaba za mu kawo muku yadda ake setting timing ɗin Ford Edge. Mun gode da bamu lokacin ku, sai kun gama cikin wani sabon shirin. Idan wannan bidiyon ya burge ku, ku danna mana like sannan ku yi mana share don bamu ƙwarin gwiwa ƙara kawo muku sababbin shirye-shiryen mu. Mun gode.